Yeah, here we are again. It's been a little while since I last came here and start talking to you guys, isn't it? I know. Just be traveling a little bit. The past weekend we made us so being going to Southampton, south of England, for the weekend. So I went there on Friday evening and came back on Saturday evening. Well, I went there on Friday afternoon. It just took a while to get there. Quite far away from where I am. Um, it depends on the location. Sometimes when we talk to people in Brazil and when we say, well, it was a long trip. It was about 5 to 6 hours driving to get there. Normally, that would not be enough even to go across my state in Brazil. But when you talk about 6 hours driving in the UK, well, it means it was a long driving across the country. But it was worth. It was worth the time being there. Had the chance to meet old friends, which I haven't seen them for many years. When I say many years, it was even before the pandemic. And we are not far from each other. It's just we don't have this chance to meet more often. But it was a quite of a beautiful experience of meeting new people, making new friends, sort out few issues, what I had with another person back on the days. It was a great opportunity to finally meet this person in there. We had like a little misunderstanding back on the days few years ago, around 2020, 2021. 5, 6 years ago, no, 4 or 5 years ago, but we never had the chance to meet in person. So we did meet this past weekend, and I found what a great and how can I put it? How a great person, very humble person. It was worth going there and hear some apologize for the misunderstanding what we had back on the days. So it was a long weekend with a lot of training of capoeira and other Afro-Brazilian dance and culture. So it was great experience. And now just preparing for the next few experiences, which is going to be this weekend I'm staying here. I'm not traveling anywhere. I have 2 other jobs to do. The following weekend I'll be in London, and then the weekend after I'll be in London again. June 14th, then Birmingham, and just before going to Brazil, somewhere in Wales, which I think is in Bangor, but I need to double check. So yes, and then Brazil for a few weeks, and then went back from Brazil, London, Edinburgh, Poland, and then back to Edinburgh, and then whatever else is left of the capoeira events here in the UK. So there's plenty of work to do. And in the meantime, what I do, I'm just coming here and relaxing a little bit because, as I said, it was a very long weekend, full of training and parties and a lot of more exercise, which I haven't been done here. I've been preparing the body, just to be, I wouldn't say to be in shape, but at least to be a bit fitter than what I was, to be able to keep going to all of these events. And as I have some more events to come, I can never stop training, can I? So tonight we're going to have the classes in Leeds, like my normal class, where I'm going to be making some lives in here. And already inviting you guys to come and do a bit of training tonight with us, okay? It's going to be from 8 p.m. So if you have a little space in your room when I'm going to be at the gym, it's going to be easier, okay, with the other students to pass some of the sequence or just show you guys what I do when I'm not delivering call. So every Wednesday from 8 p.m. we make this live in there, and quite a lot of people, they come to watch what I do later on. Also, there's a lot of kids back in other countries, mainly in Africa, when they keep saying, please keep posting these videos because that's the only way we can do some exercise. So when we're watching what we do, we can train a little bit. And this is the thing.
You know, sometimes it's not about what I want to do. It's not about getting more people to watch what you do. But if you have like 2 or 3 people who are keen to, to enjoy this, what I have to offer, for me it means the world. Okay? Because it will change somebody's life maybe one day in future, as it did change my life. Take me out of the place where I came from to put me in the place where I am at the moment. Oops, here we go. You are full of bull, mate. Yes, I am, weapon collector. How you doing? You good? I'm boss around here, and that's the fact. Get black people out of my country. Yes, probably we will. Don't worry. But surely, was that weapon collector? You are virgin. Oh boy, here we go. Oh Lord Almighty, here we go. Start again, guys. You went on shit. Kids, not fighting at all. Weapon collector. I should know this weapon collector. Anyway, weapon collector, I would love to see some of your videos doing some weapons. I would like to learn something from you. Because what I do with weapons is not good enough anymore. My skills has been left on past. I worked with weapons for 22 years, training with weapons, but to be honest with you, I don't even care that anymore. I don't even know how to use one, if I probably need to use one anymore. It's been so long since I was last holding one, but anyway, being a weapon collector, what's a cloud? Don't worry about that, the XR. Let people just express themselves. If that's the only thing what he has to offer, that's the only thing what he has to offer, and we just take it. It won't break anybody's leg. But people need to express in different ways, time to time. And in this stupid channel, you are allowed to say whatever you want. So I learned something from one of my masters. Don't worry about what people say. Because the more people talk, the more you can learn about them, and you can actually find out who they are, knowing their weapons, because they sell themselves so cheap. Always do like the philosophy of the hair. And I was like, what do you mean by the philosophy of the hair? And then he says, you have to have a very big ear and long legs to work on that. And I was like, what the hell are you talking about? Until the day he comes in, and he says, big ear to listen to everything what people say. Big eyes to see everything what people write or what's in front of you. Very small mouth to not talk too much to sell yourself so cheap. But very fast legs. Even if you have to run away, the legs will be fast even to disappear when you need to do so. So never stop people talking. But then the more people keep talking, the more they sell themselves, and that's what they get. Some people like me, I'm going to completely ignore what some people say. Here's some other people, they will just go and tell these guys to shut the fuck up, and they appreciate it. Oops, there's someone here. Here we go. Cyber collector of the cloud. Look at him. He looks like a guy that's been passed up. But women so him. I kind of agree with you, yeah. The swingness Jackson. Yeah. How you doing, Jackson? How is life? Guys, tonight we're going to have some training. And you know what I've been observing here? A lot of you, dickheads, you come to the page, you don't subscribe in here, you don't leave your like, and you still laugh about things what I say. So why are you not helping me to get at least 500 subscribers by the end of this month? Because it seems like you only leave your like in there when I ask you to do so. No, I can only ask because I cannot tell you what to do. I'm not patronizing anyone, so if you want to leave your like, you do. If you don't, well, what can I do? I'm not going to put a rope around your neck. But if you'd like to subscribe to the page and leave your like, make some comments, that will help, and it will help a lot. I just forgot something in the van, so I'm just going to get that in the van. So please don't forget, tonight I'm going to be in Leeds on my classes. The weather is not as great as it was a few days ago, but it's still good. So normally when the weather is the way it is now, sunny, we don't get many sunny days in England, so people disappear
People go for party, garden party, they get drunk and they stop training. And then later on they come in the autumn or in the winter begging for me to make miracles. Oh, well, look at me. I need to do some change because I'm fat. I don't know what to do. Start training, bunch of dickheads. Here we go. Are you in the UK or America? I'm in the UK, buddy. I'm in York, just North Yorkshire. I was in Southampton this past weekend, and not this week, but the following week, I might go to London. You know, as I was saying, there is a little class which I need to run in there. I don't know if I'm going to stay over or if I'm just going for the day, but on the 14th, 13th, 14th of June, I'm going to be in London for the full weekend. And yes, I'm Brazilian. I'm just the works phone. I have to keep it closer to me to see what happens there. Yes, I'm from south of Brazil, the state of Paraná, and it's been almost 19 years since I moved into the UK. You know, so yeah, and just getting old. And as I say, as we're getting old, I don't have all of that energy. You know, like I used to be running and work on the stamina. So when you get to my age, that's what we do. We try just to work on the balance of the body, balance of the mind. So this is what I can do at the moment. Of course, I can try and make it easier. The XR. So the XR, did you leave your like in the page already? Did you subscribe to it, motherfucker? And here you can swear as much as you want. You can call me whatever you want. You can say anything what you want, buddy. Because here we are just simple people. But we don't discuss politics. Because for my point of view, it's a waste of time. So I don't discuss politics. I don't discuss religion. I don't discuss martial arts. If people like what I do, great. If people say, this what you do is shit, I agree, it's completely shit, but it's my shit. If people say, well, this training, what you are doing, I don't like it, that's fine, I like it. I don't think you're gonna survive if you have to use these skills because they are like a dance, it's not a proper martial art. That's absolutely fine. I agree with you. We're not gonna argue in what is good or what is bad in martial arts. What I do is good for me. I'm not talking about other people, what they think, but what I do. The art, what I practice, it's worth for me to practice. And whoever feel, well, I like this, what this guy is doing, I'm gonna start copying, or I'm just gonna do a bit of exercise. Literally, you can say whatever you want. You can complain about whatever you want. You can criticize as much as you want. To be honest with you, sometimes I have people coming here and start, let's say, they just come to criticize my work without even knowing me. They come to say whatever they want to say about me, and I'm like, it will make no difference in my life. Like I had even some Brazilian guys coming here and saying, well, this what you are doing compared to the other martial arts is shit, it's a lame, it's a waste of time. I don't know why people believe in you, I don't know why people are following you. And I say, if people like what I do, fine. If not, I'm not going to stop it just because someone does not like me. What difference it will make in my life? I'm still going to have to go to work. I still need to pay my rent. I still need to make some money to pay my bills. I still need to make my own way of living. Now, between me and what people think about me, I'm not bothered. I don't want to change the word. I will never change the word. So yeah, it's just me being me. Me being this awkward person when people say, this guy is very strange. And I do agree with them. I'm a very strange person. But I am a happy, strange person. Because a lot of people, they dream just to, have a great night of sleep, put their head on the pillow and sleep as a child without drugs, without alcohol, without being worried about what's going to be happening tomorrow. For me, life is simple and easy. I live my life on my own way. Yeah, this is still a little bit
not achy from the weekend, but the muscles are not as strong as it was, on the weekend. Because I took this past 2 days just to relax, not doing nothing. So basically, I was just at home doing a bit of stretching, and now I was even doing a handstand, to be honest with you. So that's just see how I'm going to shoulder now to hold that, and how can I improve it. So, as I said, yeah, I have 2 weeks to relax and drop a bit more weight. Not that I need, but just to feel a little bit more relaxed, And surely I will be able to drink some more beers if I drop another 2 or 3 kilograms. Oh. And then by August, when I'm celebrating another birthday, 42, almost, so I'm not a young child anymore. So I can afford of losing my balance sometimes. I can afford not be so much powerful or have the power instinct like I used to have back in the days. So yeah, it's simple and easy. But as I say, just coming here today more to invite you for the class in the evening from 8 p.m. So please, if you just want to share the video, if you want to be there to do some training with us, if you just want to pass by and to say hello, but yeah, just come and say hi. Or if you have a small space at home and you'd like to learn some new exercise, learn new techniques, or improve some of the techniques what you already have, you can always come and join me and some of the other students which is going to be there. Hey, weapon, whatever, where are you, motherfucker? You disappeared already. Look, bring your weapons. That would be enough just to slap you in the bum with this piece of wood here. Okay? So, yeah, just the nice and easy ways of working. Now, one thing is what you can teach. Second thing is what you are able to learn. Okay? I don't really teach weapons to no one outside of the school. Only for groups on the self-defense sometimes, how to manipulate the weapons, but I'll never start teaching people how to get away from the weapons because it's a lost case. It's not what I want people to misunderstand about martial arts and about self-defense. So in fact, I teach how to manipulate some weapons. Don't teach how can you protect yourself against those weapons, because what I want people to do the most, if they see someone holding a piece of wood, what they're gonna do? Run. Don't stay behind. Don't try to go into the conflict with someone holding a weapon. It can be just a little piece of wood. You don't know what these people are able to do with a piece of wood. Okay? So the best thing to do is run. And run as fast as you can. Okay? Now, if you want to keep healthy, if you want to make sure you're gonna wake up tomorrow morning feeling alive, you're gonna start the day like, I have a life, look, I can move. I am not strict into the wheelchair or in bed. I can move, I can lift my legs, I can stretch the body, I can go down, I can go up, I can run. These I can help you with. Because we can always exercise, we can stretch, I can show you different ways of stretching. The arms, shoulder, I can teach you how to do some nice kicks. Okay, even though you're not never gonna use those kicks, but it's always nice when you can simply lift the leg and control the power of the body and bring it back to you, keeping all the balance what you want. I can show you some dance steps. I can show you how to kick someone, how to elbow someone, protecting yourself and managing some movements, just enough for you to not be afraid of the living words, because the world is a very awkward place, very dangerous and very violent.
So some people in some of my workshops going around, even this past weekend, we had some people asking me, this is what you're doing. It's very violent. And I said, no, it's not. Because we were working. We did the capoeira, it's still working the dance, it's still working what we're doing. Like, for example, we were using the ginga of the capoeira. This is just a dance. As you can just positions of the arm, as you can just manipulate it. But all of these nice positions, they can be very dangerous when you put them in action. For example, so for some of these movements we're doing the hand, someone asked me, yeah, but if you put your hand this way, putting close towards someone, they will grab your hand and they will break it. Even if you're playing capoeira, if you just keep your hands in here, someone grabs it, they break your fingers. And he said, yes, but you need to understand, it's not what I am doing, but why I am doing this type of movement. This movement simply, when you are in the ginga, as I can show it to you right now, look, it's just a way we can put, look. But by the time I'm moving here, and I push my hand, wherever my hand goes, whatever is in my hand will go with me. So it's easy on the action. Now, training something, passing the hands is one thing. When you are playing someone and you have something on your hand, that's how you implement it. You're not gonna go start playing capoeira with someone and people not get close to you. You need to give them this little trap, like a nice ways of moving, like you're falling down. When people understand, they can grab your leg. They can do whatever they want. But whatever is on your hands, you can always use to attack them. That's why when you play capoeira, it's not about being very aggressive with no one. You are dancing with somebody when you are in the roda, capoeira roda. You are just dancing, you are doing nice and fluent moves, acrobatic. If something happens and you need to act, you can be fast, you can attack them. But when you are training, it's a different thing. Playing capoeira in the circle, doing a performance to someone, you are showing a choreography. Okay? I'm not training choreography, you are just there playing, kicking, get kicked, going down, doing some acrobatics, following the music. You can sing, you can enjoy your time in there. When you are training, it's a completely different thing. You are training. You really need to put your body in exhaustion. You need to make sure when you're preparing a movement, it needs to be powerful and fast, whatever you are doing. Now, people will always say, some people, they come to me, well, but when you are punching there, look, your face is open. Yes, because I want somebody to come and punch me back in the face, bunch of motherfuckers. That's what some of these dickheads don't understand, and they come here to criticize me. Well, this is what you're doing is not good. I'm not saying it is good. I'm not coming here and I'm not telling you guys, what I'm doing here is the right thing, is good, is the greatest thing ever. No. But it still send me away from my house, from the boredness of just being at home, getting drunk on the weekend, just because I have nothing else to do. So what do I do? What do I do? I get invited to go to different places to give workshops. And I'm not telling you guys, right, I'm getting invited to go to events just to give some workshops because people want to do the dance what I do. A lot of times I get invited to go to teach in schools of different martial arts, to introduce capoeira to what they are doing. I've been invited to go to karate school. I've been invited to go to schools of Muay Thai. I've been invited to go to schools of Taekwondo. I've been invited to go to schools of boxing. I'm not saying I'm the best fighter, but capoeira is taking me to places where a lot of those people that criticize me, they will never dream exists. It was the time that I was invited, sometimes I get invited to go and lead courses of self-defense for officers, some places. Of course, this is not a kind of thing I'm gonna tell you where or when or how or why. But I do train some officers time to time. So I train bouncers,
some bodyguards back on the days. Now I'm more like, I want to practice myself. I just want to relax, just to enjoy what I do. And then I get invited to go for capoeira events over the country. So whatever I'm doing, if that is not great, if that is not good, if that's not going to save anyone's life, at least it's saving my financial life because I get paid to do so. And I get paid well to do it. And I travel for free. I travel around the world for free. I get paid. I stay in hotels. So I do my own thing. But people will always complain. This is what you do is not good. It don't have to be. It does not have to be good at all. As long it's good for my own good. As long it's good for me. For me, that's what matters. Acho que a capoeira é uma das artes marciais mais completas. Que pena que não é valorizada aqui no Brasil. Yuri Souza. É isso, Yuri. É exatamente isso. A capoeira, ela é valorizada por aquelas pessoas que nunca conheceram o Brasil. A capoeira é tão valorizada aqui fora que as pessoas querem aprender o idioma brasileiro e as outras culturas que vêm com a capoeira. Então, muitas vezes, como eu falo, a capoeira, ela não é uma arte, mas eu digo as artes da capoeira. Porque a capoeira não é só uma, a capoeira não tem apenas um estilo, a capoeira não é apenas um formato. A capoeira, ela é uma célula viva que está a todo momento em uma transformação. E, ao mesmo tempo, ela tem que manter os principais fundamentos ali. Como uma vez, eu lembro, eu estava na 7ª série, caiu uma pequena pergunta na prova. Quando ainda se estudava nas escolas, hoje em dia eu já não sei como é que está essa pendenga. Mas uma das questões era, o que é a célula? Aí vem, antigamente, umas palavras bonitas que a gente podia falar. Célula é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. E eu achei tão bonita essa palavra, morfofisiológica. Até eu descobri não apenas um significado dessa palavra, né? E comecei a ter assim uma visão meridiana de tudo isso que a capoeira me oferece. E de tudo que a capoeira fez por mim e ainda faz. Para tirar um pretinho, pobre, gordo, do interior do estado do Paraná, vivia numa cidade de 15 mil habitantes, morando e trabalhando na roça, para alcançar um status onde eu me encontro hoje, que eu não falo isso com soberba de nenhuma forma, mas eu falo o que seria da minha vida se eu não tivesse, talvez, começado a prática da capoeira. Eu não sei, como vários dos meus amigos percorreram caminhos diferentes, e hoje, né, pouco eu estou em contato com muitas pessoas, porque a gente simplesmente perdeu o contato, muitos foram embora, outros desapareceram, e todo mundo tem a sua família, todo mundo tem a sua forma de viver, todo mundo está vivendo a sua vida, educando os seus próprios filhos hoje. Né? Mas eu tenho para dizer que se eu estivesse no Brasil do jeito que eu estava, no local onde eu estava, vivo eu não estaria. Ou, no mínimo, preso. Por quê? Não que eu estivesse à procura de confusões, mas a confusão estava em todos os lugares. Aonde, entendeu? Muitas situações aconteceram nos meus dias passados. Mas isso aí, essas coisas, as minhas brigas e desavenças, isso aí, eu não gosto de falar para ninguém, porque isso é coisa minha. É coisa que aconteceu. Quem quiser falar sobre isso, quem fala disso é quem viu as minhas proezas, os acontecimentos da época. Quem estava lá, quem estava presente, pôde ver o que a capoeira fez por mim na matéria de defesa pessoal, na rua. Não é entrar dentro de uma escola aí, numa academiazinha, pegar ou entrar dentro de um ringue, ou então, a regra daqui é o seguinte, não pode chutar no saco, não pode cabeçada na parede, não pode dedo no olho, não pode nada disso. Mas você... Não, na minha época era assim, ó, é eu, você e sabe Deus quem está junto contigo. Pode ser mais um, pode ser mais dois, e quem está junto comigo. Então vai pra rua, foda-se. E é isso que às vezes eu tento explicar para muita gente hoje, que eles não, né, que muita gente da minha época teve que se corromper, a palavra certa é essa, teve que se corromper a um sistema. E quando eu falo um sistema, eu não quero dizer um sistema político, mas de uma forma geral, para poder sobreviver e dizer que vive o mundo viajando com a capoeira e vive da capoeira. Muitos vivem passando fome, passando miséria, sustentado por outros. Eu posso dizer que eu tenho meu trabalho. Não só um, como vários. A capoeira, ela apenas não me livrou
de várias tentativas de ataque contra a minha vida, mas a capoeira também me deu várias profissões e várias oportunidades para correr atrás de outras coisas. Por causa da capoeira, eu me tornei um profissional na culinária. Eu sou um chefe de cozinha. E como eu consegui isso? Através da capoeira. Ah, mas como que foi? Aí é uma longa história que eu posso falar em outros vídeos também. A capoeira me tornou em um terapeuta. Eu sou um terapeuta de massagem esportiva. Então eu faço tratamento em algumas pessoas, não trato todo mundo porque eu não quero estar preso dentro de uma sala, como eu não quero estar preso dentro de uma cozinha. Agora, tem qualificações que se eu quiser amanhã entrar dentro de uma clínica, me permite estar trabalhando lá com pessoas, tanto na parte da massagem esportiva, como no deep tissue massage. Entendeu? Massagens profundas dos tissues, dos músculos. A capoeira, ela já me deu tantas outras oportunidades. Por causa da capoeira, hoje eu tenho a oportunidade de falar mais de um idioma através da capoeira. A capoeira ela me tirou de uma cidade, como eu disse, pequena, no interior do estado do Paraná, que possivelmente hoje eu estaria trabalhando na roça, e me colocou para viver em um outro país, falando um outro idioma, ensinando a minha cultura, ensinando aquilo que eu aprendi de moleque. E hoje eu posso transmitir para várias pessoas em vários lugares do mundo. Como? Esse ano já tive várias viagens que eu simplesmente disse, eu não quero. Então hoje eu tenho a possibilidade de dizer que, olha, eu não quero viajar para tal lugar, eu não vou. Eu faço aquilo que me dá prazer em fazer. Não pelo dinheiro. Por quê? Porque eu tenho minha profissão. Eu tenho o meu modo de sobrevivência. Agora, viajando, a capoeira me permite ter uma pequena renda extra. Agora, eu preciso dessa renda extra? Precisar, não. Mas um din-din a mais na gibeira é sempre bom, não é? E as possibilidades de estar conhecendo lugares novos, estar conhecendo pessoas novas, estar adquirindo mais conhecimento, estar transmitindo um conhecimento para outros. Aí muita gente aí que está aí ó, se fudendo, tomando no rabo, né? Aí aguentando xingo de patrão, injeção de saco, ganhando um dinheirinho até legal, nunca fez uma flexão de braço na vida e quer me ensinar como que eu tenho que fazer as minhas artes. Uma pessoa que nunca segurou uma bengala na vida quer me ensinar como que eu vou usar um bastão para me defender ou para atacar uma outra pessoa. Uma pessoa que nunca viu uma espoleta na vida quer me ensinar como que se dá um tiro de revólver. Ah, não, porque eu gosto de pistola, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu, como diz, eu sou um amante de armas, porque eu trabalhei muito tempo com armas, entendeu? Ensinei muita gente a trabalhar com armas, tanto com armas brancas, como eu faço até hoje, quanto com armas de fogo. Entendeu? Aí ainda tem que escutar assim, eu quero ver na frente de uma pólvora o que esse cara vai fazer. Eu não estou dizendo que eu estou fazendo nada, eu estou simplesmente cuidando do meu corpo, do meu bem-estar, entendeu? Da minha vida. É isso que eu faço. E aquelas pessoas que querem também praticar o esporte, entendeu? Conhecer e aprender um pouco mais daquilo que eu faço, é isso que eu tenho para ensinar. Agora, eu não preciso me corromper, entendeu? Dentro desse aspecto da capoeira, para ganhar uns trocados. Então, se eu quiser me evento de alguém, eu vou. Se eu não quiser ir, eu falo, não vou, não quero, acabou, tá bom, foda-se. Não preciso ouvir desaforo de aluno nenhum. Primeiro porque onde eu estou aqui para dar aula tem que ter seguro. Sem seguro você não pode dar aula. Tendo seguro, se alguém encher o saco, eu planto o telemão na cara, dentro da academia, e tá tudo certo. O seguro cobre. Né? Ah, mas na cara de seu homem não se bate, que não sei o quê. Dentro da minha escola é porrada com os mais velhos. Com os iniciantes, são preparação corporal, entendeu? Estamos preparando o corpo, desenvolvendo uma educação física para estar no controle de nossas emoções e no controle do balanço do próprio corpo. Com os alunos mais velhos, eu tenho aluno que são professores de outras artes. Eu tenho alunos que são professores de Muay Thai, eu tenho alunos que são professores de Jiu-Jitsu, eu tenho alunos que são professores de Ninjutsu, eu tenho alunos que são professores de Judô, e da puta que o pariu. Tem aluno para todo gosto. Então, quando eu realmente acho, não, hoje eu acho que é dia da porrada, hoje eu acho que é dia de torar o cotovelo na cara de alguém, aí o que a gente faz? Olha, os mais velhos, olha. Aí, eu, como estou na academia que existem outros profissionais também ensinando artes marciais, galera, tal dia, vamos fazer o nosso encontro. Aí o que vem? Vem gente de tudo quanto é arte marcial que dá aula em alguns lugares em especial. Aí a gente se junta, karatê, muay thai, capoeira, kung fu,
Todo mundo junto. Aí o que vale? Porrada. Porrada. Só que é porrada. É porradaria mesmo. É por isso que eu não deixo aluno nenhum entrar. É por isso que aluno não é nem convidado. É por isso que eu não faço nem vídeo sobre isso. Porque é onde a gente realmente coloca em prática aquilo que a gente faz na nossa casa. Aí a gente leva bastão, a gente leva uma coisa ou outra, entendeu? Na hora de cair ali no aço é pancadaria. Não existe regra. A regra é a seguinte: ninguém está aqui para machucar ninguém. Porque já temos idade para ser avós, todos nós, entendeu? Eu já poderia ser avô há muito tempo. Minha irmã é 7 anos mais jovem do que eu e já é avó, enquanto eu ainda não sou. Agora, eu não vou sair da minha casa para ir lá e ficar trocando porrada assim para não poder levantar amanhã cedo para poder ir ao trabalho. Agora, na hora de treinar ali, enquanto a gente decide que vai mesmo, aí a gente vai, entendeu? É bicuda no saco, cotovelada na cara. É claro, você não vai chegar, mas você chega ali, ó, colocou ali, que deu para segurar na cara do senhor camarada, a gente segura. Tá ali, é porrada, não tem paz, não tem nada. É um treinamento que a gente faz entre a gente. E todo mundo gosta, todo mundo curte, todo mundo experimenta, todo mundo descobre uma técnica nova ali, de uma arte do outro. Ah, o cara me agarrou de uma forma aqui que eu não posso sair. Ah, e agora, ó, nessa arma aqui, o cara vai quebrar meu braço. Eu vou lá e enfio o dedo dentro do olho dele, do caroço do zóio dele, se dá para arrancar fora. Ele já entendeu que aquilo ali, ele vai quebrar meu braço, mas ele vai ficar cego. Então a gente vai aprendendo técnicas diferentes. Agora, se eu estou ensinando numa escola ali, que aparece um babaca aí e fala, esse cara não sabe o que é violência, esse não sabe o que está fazendo. Realmente eu não sei o que eu estou fazendo. Mas estou feliz com aquilo que eu estou fazendo. Opa! Eu treino jiu-jitsu e conheci o tatame, muitos praticantes de capoeira, é impressionante a agilidade e elasticidade, e até fiquei com vontade de treinar, mas não sei fazer nenhuma estrelinha. Rapaz, mas a estrelinha, Yuri, é a última... Rapaz, a capoeira é tão fácil, tão simples, velho. A capoeira é simples. Né? As pessoas é que estão dificultando as formas da capoeira hoje, sabe, nego? Porque, por exemplo, eu vou te ensinar um movimento. Vou te ensinar um movimento só da capoeira. Que muita gente vai dizer que, mas na capoeira não existe movimentação assim. Se na capoeira deles não existe, aí eu já não sei o que eu posso dizer. Na minha existe, né? Eu vou lhe ensinar um movimento chamado desprezo, que outras pessoas vão chamar de godeme, né? Porque é um movimento que você vai fazer. Bom, primeiro eu vou dar uma explanação assim do que eu acredito. Eu posso estar errado, eu não estou dizendo que eu estou certo, mas é da forma que eu acredito. Eu acredito que a velocidade dentro das artes marciais, ela só funciona quando a sua técnica ela é boa. Quando você tem uma técnica precisa, então você precisa ser rápido porque você sabe como efetuar aquela técnica. Se você não tem uma técnica aperfeiçoada, a velocidade ela não quer dizer muita coisa, entendeu? É claro que a velocidade dela importa para você, ó, sair fora. Agora, um ataque rápido não precisa ser aquele ataque cheio de poder que você vem atacar, você vai dar um soco, você vem aquele soco lá de trás, trazendo. Um ataque rápido para você derrubar uma pessoa, isso aqui você já derruba uma pessoa dessa forma, entendeu? E ó, é simplesmente movimentando a mão. Agora, esse movimento de mão é o que é o que eu chamo de desprezo. E muita gente chama de godeme, muitos outros já vai achar até outros nomes aí. Mas por quê? É um movimento que, independentemente da posição que eu estiver, se eu estiver aqui, ou se eu estiver aqui, ele vai funcionar da mesma forma. Porque aonde eu estarei viajando com a movimentação da minha mão aberta, para quê? Para pegar a velocidade do movimento. E o movimento ele vai ser encaixado na fonte. É aqui que esse movimento ele vai bater. Tá? E como ele vai bater aqui? Com esse pequeno ossinho que está aqui na sua mão. Agora, como que o movimento ele vai transportar? A mão está aberta por quê? Porque se eu estou com a mão fechada, ela vai retrair um pouco da velocidade do corpo, ela vai travar um pouco o impacto dos músculos. A mão aberta, ela já vai pegar a velocidade, na qual ela vai dar uma chicotada, ela vai fechar quando eu vou atingir o alvo e ela vai voltar rápido. Agora, é como eu estou falando, se a tua técnica é ruim,
Esse é o pior movimento que você vai fazer na sua vida. Por quê? Porque se você levar a mão aqui, o cara parar a mão, pega seu braço, entendeu? Você treina jiu-jitsu há muito tempo. Se eu simplesmente levar o braço aqui para você e você agarrar o meu braço, nossa, você vai virar pelos avessos. Você vai fazer o satanás comigo. Entendeu? Agora, se eu tiver a velocidade que eu preciso para fazer a movimentação, ela vai entrar e eu vou voltar ao mesmo tempo que muitas vezes as pessoas não vão identificar que eu estou entrando, essa mão está preparada para qualquer reação. Quando o ataque é feito, eu apenas efetuo o ataque e volto. Eu já peguei a velocidade, aqui eu dei a chicotada. Entrou? É o que eu precisei. Essa mão está aqui, eu já voltei, não aconteceu nada, eu estou de volta. Agora, é esse momento que você vai aplicar essa velocidade no lugar certo. Agora não adianta eu estar aqui, ó. Aí você... E aí? Cadê o meu braço para as cucuia? Foi pro saco. Outra coisa que muita gente também, muitas vezes na capoeira não entende, por que a capoeira chega a ser bagunçada que em alguns lugares alguém está usando uniforme todo de branco, bonito, cabelinho penteado, com a camisetinha legal e uma corda ou um cordel amarrado na cintura, que fica uma coisa muito legal, bonita, entendeu? Todo mundo ali uniformizado. E de outro lado tem uns caras babaca que nem eu, assim, com a calça, com a mão no bolso, vai para cá, um bolsinho aqui, um chapéuzinho ali. Porque esse pessoal não entendeu que para você ser um capoeirista, você não precisa ser disfarçado. Tem gente que vive de capoeira. Eu vivo a capoeira. A capoeira é parte da minha vida. Então, se eu estou aqui com a chave na minha mão, para que eu vou usar essa chave? Para me defender. Essa é a minha arma de defesa. Aonde ela está? No meu bolso. Entendeu? Aí, se alguém vai me agarrar, não tem muita coisa que eu possa fazer. Agora, como a capoeira me deu a possibilidade de trabalhar e conhecer pontos meridianos do corpo, a conhecer pontos vitais do corpo, uma chave dessas aqui, eu talvez possa me safar de muita coisa que pode acontecer comigo, sendo um capoeirista no meu dia a dia, e não apenas me uniformizando para ir para a academia, praticar capoeira, lá onde as coisas estão acontecendo, porque eu não vivo de capoeira, eu não vivo da arte, de vender nada, de dar aula, entendeu? De fabricar instrumento, faço tudo isso. Fabrico instrumento, faço música, faço as minhas paradas. Agora, eu vivo a capoeira. Estou aqui agora, ó, no meu trabalho de macacão, vivendo a capoeira e não da capoeira. Eu não estou tirando nada da capoeira, a qual eu ainda não a ofereci. E vivo bem. Agora, estou aqui preparado para qualquer situação. Entendeu? De ataque. Ah, está acontecendo alguma coisa, como que eu vou... Se você está treinando apenas com o seu uniforme, quando você colocar um macacão desse, será um pouco difícil você controlar um pouco o corpo, independentemente do que você esteja fazendo. O controle corporal, eles têm que estar em todos os momentos, inclusive na hora da defesa pessoal, inclusive conhecendo as articulações do corpo, aonde estão as artérias, aonde estão os músculos, aonde estão as veias, aonde estão os pontos fracos, aonde uma pessoa não pode enxergar, ela não pode lutar, uma pessoa não pode respirar, ela não pode lutar. Então são apenas pequenos pontos que algumas pessoas talvez não terão um entendimento daquilo que eu pratico, daquilo que eu faço. Agora, cada um pratica aquilo que lhe faz melhor. Muita gente pratica a capoeira simplesmente porque elas querem estar em um grupo. Elas querem pertencer talvez a um lugar na sociedade, onde a capoeira ela é inclusiva. Então muitas pessoas praticam a capoeira porque elas querem estar presente onde estão outras pessoas, apenas para não estar sozinhas. Outras pessoas praticam a capoeira como a forma de defesa pessoal, que é a qual eu faço, que eu sempre fiz. Eu sempre pratiquei a capoeira como defesa pessoal e luta. Então é essa versão da capoeira que eu posso ensinar. Beleza? Então é isso, pessoal. Galera, brigadão por estarem aí comigo aqui agora, presentes. Eu vou sair fora, mas é como eu falei, já estou convidando a todos para hoje à noite, a partir das 8 horas da noite, no horário de Londres, eu estarei começando a minha aula na academia, né, com alguns alunos. A grande maioria são todos iniciantes. Tem apenas um aluno que já está comigo há vários anos, mas os outros são todos iniciantes. Então estarei lá hoje à noite. Se vocês quiserem estar participando, venham.
tá? O horário de Brasil eu acredito que seja ou 5 ou 6 horas. Não, eu não sei qual tá dando diferença do fuso horário agora no Brasil. Yuri, se você estiver por aí, qual que é a hora, que hora que é aí no Brasil agora? Que aqui agora vai dar 1h30 da tarde. Então deve estar dando 4 ou 5 horas de diferença entre aqui e o Brasil. Então se alguém quiser aprender algumas coisinhas básicas da capoeira, estarei lá à noite. Beleza, pessoal? Então um abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus, deixem o seu like no canal e se não forem inscritos, inscrevam-se para mais loucura de Nego Teta. Um abraço, fui!